సో నిన్న చూసిన క్లాస్‌లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. No doubts? No, sir. Okay. So let's see about Java typecasting. బేసిక్‌గా టైప్‌కాస్టింగ్ Good ఎందుకు one, sir. వాడతారు అని. యాహ్! హలో హలో. సార్, నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది. చెప్పండి. అక్కడ డేటా టైప్స్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా సార్, అవును. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు అవుట్పుట్ అర్థం కాలేదు సార్. ఏది? ఒకసారి క్యారెక్టర్స్ ఓపెన్ చేయండి సార్. డేటా టైప్స్ లో క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ సార్, కింద అక్కడ క్యారెక్టర్స్ నంబర్స్, బూలియన్స్, క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా సార్ డేటా టైప్స్ లో. అవును. అందులో క్యారెక్టర్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు సార్. అదే ఇక్కడ ఎక్కడ చూసారు మీరు ఇందులో? ఇక్కడ సార్, Characters అందులో లో, సార్, okay. అది ఓపెన్ చేయండి సార్. ఫైన్. అందులో ఇదే సార్, ప్రింట్ మన Hmm. వేర్ 165 అది ఉంది కదా సార్. ఓకే. ఓకే. ఇది అంటున్నారా? అదే సార్. రెడ్ లైన్ ఎందుకొచ్చింది? రెడ్ లైన్ మీకు కనిపిస్తుందా అండి? కనిపిస్తుంది సార్. Why is it? ఓకే. సో మీ డౌట్ ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్‌లో ఇవి ఎలా వచ్చినాయి అనే కదా! బేసిక్‌గా మన కీబోర్డ్స్‌లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్‌కి ఆస్కీ కోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట అది. లైక్ ఇది మీరు ఆస్కీ టేబుల్ మీరు సి ప్రోగ్రామింగ్‌లో చూసినా సరే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఈ ఆస్కీ టేబుల్ అనేది కామన్ అన్నమాట. లెట్స్ సే మీరు క్యాపిటల్ ఏ తీసుకోవాలనుకోండి. క్యాపిటల్ ఏ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. దానికి రిలేటెడ్ ఆస్కీ కోడ్ వచ్చి 65 అన్నమాట. అదే స్మాల్ ఏ కావాలి అంటే దాని రిలేటెడ్ ఆస్కీ కోడ్ 97. సో బేసికల్‌గా క్యారెక్టర్‌లోకి మనం తీసుకోనే మనం లైక్ ఇన్‌పుట్ ఇచ్చేది ఏం తీసుకోగలం? క్యారెక్టర్స్‌ని ఇన్‌పుట్ తీసుకోగలం కదా! అలానే లెట్స్ సే var1ని 65, var2ని 97, var3ని ఏం చేద్దామంటే ఆస్కీ కోడ్ చూస్తాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ /92 తీసుకుందాం. సో దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్. సో యాహ్! ఇవి తీసుకొని మీరు రన్ నాకు చేసినప్పుడు తెలియలేదు. ఏమవుతుందంటే అవి ఆస్కీ కోడ్స్ అనేవి క్యారెక్టర్ రిలేటెడ్ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఆస్కీ కోడ్స్ అనేవి తీస్తే అవి క్యారెక్టర్స్ కింద తీసుకొని అవి ప్రింట్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే. సార్, ఇంకోటి నేను జావా 1.5 లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను. అది 1.8 లో కూడా రన్ అయిపోతుంది సార్. అంటే ఆ Yeah, ఫైల్ అన్నిట్లో వర్క్ అవుతాయి. జావా ఈజ్ యాక్చువల్లీ లెగసీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. లైక్ ప్రీవియస్ వర్షన్ అన్నిటిని సపోర్ట్ చేసుకుంటానే మాక్సిమం న్యూ వర్షన్స్ వచ్చినాయి. కానీ న్యూ వర్షన్ లో రన్ అయ్యేవి ఓల్డ్ వర్షన్స్ లో వర్క్ అవ్వవు. లైక్ మీరు జావా 8 లో కోడ్ రాశారు, దాన్ని మళ్ళీ జావా 5 లో రాస్తే వర్క్ అవ్వదు. కానీ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్, లెగసీ కంపాటబిలిటీ అనేది మీకు జావా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు న్యూ వర్షన్ వచ్చినా సరే ఓల్డ్ వర్షన్ కంపాటబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. So you can use it without issues. Anything else? Or shall we continue? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్, ఆపరేటర్స్ 5 టైప్స్. అవును. సో కొంచెం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్
Did I talk about operators till now? No, right? No, sir. So let's stop this question here itself, Okay, and sir. once we complete it, you can ask. Yeah. Okay, sir. So let's look at typecasting. As you already aware of, data types ఏమేమి ఉన్నాయో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి, సో డేటా టైప్స్ అనేవి మనకి బైట్, షార్ట్, క్యారెక్టర్, ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్. స్ట్రింగ్ అనేది స్పెషల్ డేటా టైప్. సో డోంట్ కన్సిడర్ స్ట్రింగ్ యాజ్ అ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, యాజ్ వీ నో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రిమిటివ్ అనే వచ్చేసరికి 8 ఉన్నాయి. సో ఈ 8 లో దేర్ ఈస్ వన్, ఐ మీన్ వీ కెన్ డూ దీస్ థింగ్స్ లైక్ బైట్ ని షార్ట్ కి అలొకేట్ చేయొచ్చు, షార్ట్ ని క్యారెక్టర్ కి లాంగ్ కి ఇలా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ జావా ఇట్ విల్ సపోర్ట్. అంటే బైట్ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది? -127 to 127 వాల్యూస్ వరకు తీసుకోగలదు. అండ్ బైట్ ఈస్ బేసికలీ 1 bit సైజ్ కదా. సో దాన్ని సారీ 1 byte. అండ్ ఆల్సో షార్ట్ ఈస్ 2 bytes. 2 bytes అంటే దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా మెమరీ ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ బైట్ లో మనం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క వాల్యూని షార్ట్ తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? అండ్ క్యారెక్టర్ విల్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్, లైక్ షార్ట్ ని క్యారెక్టర్ కి ఇవ్వచ్చు, క్యారెక్టర్ ని ఇంటీజర్ కి ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్ ఈస్ వెన్ యూ అసైన్ అ వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ టు అనదర్ టైప్. ఒక టైప్ నుంచి ఇంకొక టైప్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే జావాలో 2 types ఆఫ్ కాస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వైడనింగ్ కాస్టింగ్, ఇది జావా ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ యూ అసైన్ బైట్ డేటా టైప్ టు ఎ షార్ట్, then Java will recognize that and it is capable of holding a byte value to a short, or byte value to a character, or byte value to an integer. So idi ratio ante like if we talk about the hierarchy, byte ni short ki assign cheyochu and byte ki character assign cheyochu. So idi priority wise order anamata. So wherein byte is a shorter priority లో తక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ మీన్ సైజ్ తక్కువ కాబట్టి డబుల్ అనేది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ. సో డబుల్ క్యాన్ రిప్రజెంట్ ఎ బైట్, షార్ట్, క్యారెక్టర్, ఇంటీజర్, లాంగ్ అండ్ ఫ్లోట్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఏది తీసుకున్నా సరే మనం డబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు, బికాస్ జావా ఇంటర్నల్లీ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ సపోర్ట్స్ వైడనింగ్ కాస్టింగ్, కన్వర్ట్స్ స్మాలర్ టైప్ టు లార్జర్ టైప్ సైజ్. సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. బట్ నారో కాస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద లెట్స్ సే నేను 128 బైట్ నెంబర్ 128 నెంబర్ 128 తీసుకొని దాన్ని బైట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే నిన్న మనకి రాలేదు. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. అగైన్ లెట్ మీ రన్ ఇట్. $127 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. Okay, but when I take 128, cannot, because byte can't hold a number of 128. Its size is 1 byte kabatti అది -127 to 127 వరకే చేయగలదు. సో ఇట్ సేస్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్, పాసిబిలీ లాస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ఇంట్ టు బైట్. ఎందుకు ఇంటీజర్ అని చేసుకుంటుంది? బికాస్ ఈ 128 అనేది బైట్ తీసుకోదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా బైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే బై డిఫాల్ట్ గా జేవిఎం తీసుకునే ఒక నెంబర్ ఇస్తే దాన్ని జేవిఎం బై డిఫాల్ట్ గా ఇంటి కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కింద. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కెనాట్ బి అసైన్ టు ఎ బైట్ యాజ్ పర్ దిస్ రూల్. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఇంటీజర్ తీసుకొచ్చి బైట్ కి అసైన్ చేయలేం, కానీ బైట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇంటీజర్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ టేకెన్ కేర్ బై జావా whenever you are doing a widening casting. అంటే చిన్న సైజ్ నుంచి పెద్ద సైజ్ కి ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ అండ్ ఇట్ అలోస్ జావా. బట్ పెద్ద సైజ్ నుంచి చిన్న సైజ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ డజంట్ సపోర్ట్. సో మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు డూ కన్వర్షన్. దాన్ని ఏమంటారంటే టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో ఓకే, నారో కాస్టింగ్ ఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు టైప్ కాస్టింగ్ ఎలా చేస్తారు అంటే సింపుల్ గా మనం యూజ్ చేసే నెంబర్ కి బిఫోర్ 2 brackets ఓపెన్ చేసి విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ బైట్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే
వన్ ట్వంటీ బయట ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది నార్మల్ గా యాజ్ ఐ సెడ్ -127 to 127. బట్ ఇక్కడ దాని లిమిట్ కి మించి ఇచ్చాం. సో ఇదేమవుతుందంటే ఇక్కడ పాసిబిలీ లాసీ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటంటే కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని బిట్స్ లాస్ అయిపోతాయి. సో 127 వరకు మాక్సిమం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డిజిట్ విల్ బి అగైన్ -127. కాబట్టి ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ -128 127 వస్తుంది. -128 because the starting range of this one byte is of this -127 to 127 కదా. పాసిబిలిటీ లాస్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఈ పాజిటివ్ సైన్ అనేది లాస్ అయింది. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాలా? జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ కి ఎప్పుడైనా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు కన్వర్షన్ అనే దాంట్లో ప్రాపర్ గా జరగదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ లైక్ జస్ట్ సెకండ్, ఇక్కడ కొన్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ డబుల్ కదా, డబుల్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి నేను ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇది చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సే 9.78 is a double value, but I want to convert this double to an integer, and integer doesn't take decimals. అంటే పాయింట్ తర్వాత ఏ వాల్యూస్ ఇంటీజర్ తీసుకోదు. నార్మల్ గా అయితే డబుల్ ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయలేం బికాస్ ఇట్ ఈస్ నారోయింగ్ ఆర్ నారో డౌన్ చేస్తున్నాం కదా. పెద్ద సైజ్ నుంచి చిన్న సైజ్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, అసైన్ చేయడానికి. ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి డబుల్ ని ఇంటీజర్ కి వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే దానికి మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ కావాలి. ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ దేనికి కావాలంటే వీఆర్ టెలింగ్ JVM that please convert this double value to integer value manually. ఆ కన్వర్షన్ కోసం బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల మనం దేనికైతే కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో డేటా టైప్, ఆ డేటా టైప్ is it for everything? Is it No, for sir. everyone? No, sir. Okay, then it's your internet issue, whomever have asked. సో నేను ఏమంటున్నానంటే పెద్ద టైప్ నుంచి చిన్న టైప్ is it breaking for everyone or like see basically sir, two things. అందరికి good. బ్రేక్ అయితే I can check my internet connection because No, sir. సో I don't have any issue. సో మీకు ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మీ సైడ్ నుంచి రిజాల్వ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీ ఒక్కళ్ళకే ఇష్యూ ఉంటే కనుక రికార్డెడ్ సెషన్ ఎలాగో ఉంటుంది. సో రికార్డింగ్ లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అందరికి ఇష్యూ వస్తే ప్లీజ్ పాయింట్ అవుట్ బికాస్ ఐ నీడ్ టు చెక్ మై ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. సో ద థింగ్ ఈస్ ఎక్కువ నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే నార్మలీ జావా డజంట్ సపోర్ట్ దట్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ మాన్యువల్ గా మనం ఆ కన్వర్షన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఒక డబుల్ వాల్యూని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సైజ్ కన్వర్షన్ నారో డౌన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం బ్రాకెట్స్ లో ఏదైతే కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో నెంబర్ కి ఈ వేరియబుల్ అయితే డబుల్ది, బట్ మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటుంది ఇంటికి కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంట్ అని రాస్తే అదేమవుతుందంటే ఆ పాయింట్ తర్వాత ఏవైతే బిట్స్ ఉంటుందో ఇవి లాస్ అయిపోతుంది. లాస్ అయ్యి యాక్చువల్ ఇంటీజర్ హోల్ నెంబర్ ఏదైతే 9 ఉందో అది మాత్రం అవుతుంది. సిమిలర్ గా ఇక్కడేమైంది, యాక్చువల్లీ బైట్ కెన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ -128 to 127. -128 నుంచి 127 వరకు తీసుకుంటుంది. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ 129 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి -127. బట్ లెట్ మీ చెక్ బికాస్ అది స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే సో ఫస్ట్ like let's say byte can hold -128 to till positive value 127. 128 తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే
127 కంటే ఎక్కువ లిమిట్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాక్ అనేది అంటే ఇదనేది మళ్ళీ ఇనిషియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ -128కి వస్తుంది. 129 ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు -127. 130 ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు -126. సో ఏమవుతుందంటే అది రిపీట్ అవుతుంది. సేమ్ ఆర్డర్, బైట్ ఆర్డర్ ఏదైతే -128 to 127 ఉందో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Is it clear? Yes, sir. If you do 131, then you get -125 because of possible lossy conversion. ఎందుకంటే ఇది capable of holding only 127, but you have given extra 4 numbers. మళ్ళీ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఆ 4 వాల్యూస్ ని డిక్రీజ్ చేసి ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ని బైట్ కింద తీసుకొని ప్రింట్ చేసింది. జావాలో ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో whenever you do explicit casting, make sure that if it is in that range of whatever you are converting, అంటే మీరు కన్వర్ట్ చేసే రేంజ్ లో కనుక ఉంటే మీరు కన్వర్ట్ చేసే నెంబర్ డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ అయిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ లాస్. లెట్స్ సే 120 నేను ప్రింట్ చేద్దాం 120ని కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 120ని కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బైట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్. బట్ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడ ఎందులో చూడొచ్చు అంటే ఇందులో చూడొచ్చు. సో డబుల్ -127.5358 ఆర్ ఎంతో ఉంది. సో బేసిక్ గా ఈ వాల్యూని నేను ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు నారో డౌన్ ద సైజ్. సో కాబట్టి ఇలా చేస్తేనే it will convert this 9.58D to a 9 value, and when we print that we will get only 9 value as an integer. So this is applicable for all these table things like ikkada edaithe unnayo. So మనం డబుల్ ని ఫ్లోట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలన్నా we have to explicitly use typecasting, and ఫ్లోట్ ని లాంగ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలన్నా explicit typecasting అలా. సో ఈ ఆర్డర్ ని రివర్స్ చేస్తే explicit typecasting కావాలి అంటే మాన్యువల్ గా we need to mention in brackets saying that దేనికి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకో, అంటే పెద్ద హయ్యర్ నెంబర్ ని లోవర్ నెంబర్ అని చెప్పలేను, హయ్యర్ మెమరీ వాల్యూని లోవర్ మెమరీ డేటా టైప్ కి కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు we need to do that manual data conversion. Okay, larger type to smaller type. Clear? Yes, sir. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిద్ది అన్నా కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటి ఇక్కడ 9 అనే ఇంటీజర్ తీసుకున్నారు. ఈ ఇంటీజర్ ఏం చేశారంటే డబుల్ కి అసైన్ చేశారు. డబుల్ బేసిక్ గా దాని ప్రాపర్టీ ఏంటి, డెసిమల్స్ ని డిస్ప్లే చేయడం కదా. బట్ ఈవెన్ దో యూ రెఫరెన్స్డ్ మై ఇంటీజర్ ని తీసుకొచ్చి డబుల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తే మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇంటీజర్ హ్యావ్ స్మాలర్ మెమరీ దాన్ డబుల్ హ్యాస్ లార్జర్ మెమరీ కదా. సో జావా ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ 9 టు ఎ డబుల్ ఆఫ్ 9.0. అర్థమవుతుందా? సో ఈ కేసులో మీకు అవసరం లేదు ఏది, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఇంటీజర్ ని డబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం కదా, అప్పుడు అవసరం లేదు. ఇంటీజర్ ని లాంగ్ కన్వర్ట్ చేసినా అవసరం లేదు. అంటే జావా విల్ డూ ఆటోమేటికలీ దట్ కన్వర్షన్ of one data type to another data type. But in case of reverse order, we need to explicitly mention the typecasting like this. Clear? Everyone? Typecasting enduku kavali eppudu kavalo ardhamainda? Yes, sir. Or if you have any doubts, I can show you one more example. Or you can try from your side. Evana doubts unte repu class lo adagachu. Okay? Okay, let's look at operators. As we already, అందరికి తెలిసే ఉంటుంది maximum operators ఏముంటాయి మనకి, plus sign, and there are some arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, and bitwise operators. We'll see one by one. So arithmetic operators ఏమేమి ఉన్నాయి? arithmetic operators అంటే మనం మ్యాథ్స్ మామూలుగా ఈక్వేషన్స్ లో రాసేవి, ప్లస్ మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులస్, plus and minus. I'll explain you what it is and when do we need it.
సో ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్స్ లో బేసిక్గా అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ పని ఏంటంటే మీరు టూ వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఎప్పుడైతే మీరు ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తారో, ఇఫ్ దోస్ ఆర్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ టైప్స్, అంటే నెంబర్ అయితే కనుక ఆ ప్లస్ అడిషన్ చేస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్లోజ్ డౌన్ ఆల్ దిస్. సో ఇది ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు. ఎక్స్ ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ 5 అండ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ 3 తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ 5 అని తీసుకుంటే మనకి ఆ వాల్యూ అవుతుంది. ఎక్స్ మైనస్ 5 ఈస్ జస్ట్ టు డూ ద సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇంటూ ఇస్ మాడ్యులస్. So all the arithmetic operators you can try and explore yourself because it is too easy. I don't wanna ఇవన్నీ నేను చెప్పట్లేదు. డివిజన్ కూడా మీకు తెలిసిందే. మాడ్యులస్ చెప్తాను. మాడ్యులస్ అంటే యూ ఆల్రెడీ నో ఇన్ మ్యాథ్స్. మాడ్యులస్ అంటే ఏంటంటే మనకి రిమైండర్ మాడ్యులస్ అంటే రెండు ఉంటాయి. లెట్స్ సే 5 కి 3 కి మాడ్యులస్ చేస్తే 3 టైమ్స్ ఐ థింక్ 2 వస్తుందా? లెట్స్ చెక్. యా 2 వస్తుంది బికాస్ 3 1 టైం చేస్తే 3 వస్తుంది కదా, లైక్ 3 1s are 3 అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అంటే 3 కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. మాడ్యులస్ అనేది తెలుసు కదా మీకు, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ మ్యాథ్స్, బట్ యా మాడ్యులస్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా. Yes, sir. కోషంట్ రిమైండర్, కోషంట్ అని రెండు ఉంటాయి కదా. రిమైండర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ రిమైండర్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే, మాడ్యులస్ అని చెక్ చేసి మాడ్యులస్ నెంబర్ ఇస్తుంది. అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ప్లస్ ఈస్ బేసికలీ అన్ ఇంక్రిమెంట్. ఇది ఎలా వర్క్? Is anybody asking something? No, sir. Okay. సో ప్లస్ ఈస్ బేసికలీ అన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటర్. ఇది మనకు ఒక వేరియబుల్ ఉంటే ఆ వేరియబుల్ కి ప్రీ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, పోస్ట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం. లెట్స్ సే ఇంటీజర్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఈ ఎక్స్ ని నేను ఒక ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, అంటే ప్లస్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమెంట్స్ లో రాస్తాను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం ఇలా రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ప్లస్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే దాని వాల్యూ అనేది 1 ఇంక్రిమెంట్ జరిగి ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ నౌ 6. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ వీ డూ one more plus x, what will be the value? Anybody? Anyone? 7. What will be the output now? 7. ఇక్కడ ప్లస్ అయినప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ అయినప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ 7. And there is one thing to remember. Hello, sir. There is, yeah. సార్ అది డబుల్ ప్లేస్ అని ఇచ్చారు, సింగిల్ ప్లేస్ అని ఇయ్యారా? అర్థం కాలేదండి. ప్లస్ ఆపరేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఫర్ ఇంక్రిమెంటింగ్, విచ్ ఇంటర్నల్లీ మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. సింగిల్ ప్లేస్ ఏమైనా అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? సింగిల్ ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎక్స్ ప్లస్ వై. సింగిల్ ప్లస్ ఎప్పుడు ఒక వేరియబుల్ కి సింగిల్ ఆపరేటర్ కి ముందు ఇవ్వం. రెండు మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ అంటే 2 ఆపరేటర్స్ మధ్యలోనే we will use the operators like plus minus ఏవైనా సరే 2 ఆపరేటర్స్ మధ్యలోనే ఉంటుంది. యూనరీ ఆపరేటర్ అంటే సింగిల్ ఆపరేటర్ కి అప్లై అయ్యేవి రెండే, ఒకటి ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటర్స్ లైక్ ప్లస్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ఆపరేటర్ మైనస్. Basically increment operator will do increase the value of variable by 1, and decrement operator minus for unary operator, which means single operator, will do the decrement by value 1. Okay, so let's look at that. So plus x చేశాను, ఇప్పుడు minus x ఏంటో చూద్దాం. I'm going to comment out this line, and this means basically x equal to x minus 1.
లెట్స్ సీ. సో ఇప్పుడు నాకు x వాల్యూ అవుట్పుట్ ఎంత రావాలండి? నౌ 4. 4 బికాస్ x వాల్యూ 5 ఉంది, మైనస్ x చేస్తున్నా కాబట్టి x వాల్యూ ఒకటి డిక్రీజ్ అయ్యి 4 అనేది ప్రింట్ అయింది. సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఇఫ్ వి యూజ్ దిస్ ప్లస్ ప్లస్ ఆఫ్టర్ x, బిఫోర్ x కాకుండా ఆఫ్టర్ x చేస్తే ఏమవుతుందో లెట్స్ సీ. సో ఐఎమ్ deleting the comment and adding this plus plus here. So x plus plus aina sare you'll be getting the 6 same output, but the difference is I'll tell you why when. So ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ x plus plus తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ 6 అయిపోయింది కదా. let me see what is the output? 5. Why 5? Because we are basically doing a post increment, not a pre increment. See, there is a difference. Plus plus is basically for incrementing, that is fine, but there are two types. One is pre increment and other one is post increment. Pre increment అనేది వేరియబుల్ కి ఆర్ ఆపరేటర్ కి ముందు, అంటే సారీ నాట్ ఆపరెండ్ కి ముందు యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రిఫిక్స్ లో యూజ్ చేస్తే ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అని యూజ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, x ఈక్వల్ టు x+1 అయిపోతుంది, ఎక్స్ వాల్యూ ఇమ్మీడియట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ డూ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ విచ్ మీన్స్ x ఈక్వల్ టు x+1 అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందో అంటే నెక్స్ట్ లైన్ కి జరుగుతుంది. లెట్స్ సే నేను ఇలానే ఇంకొక system.out.println అని తీసుకొని x వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ దిస్ లైన్ ద x వాల్యూ విల్ బికమ్ 6. సో ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 5 ఉంటుంది x వాల్యూ, ఇక్కడ 6 వస్తుంది. సి but in case of pre-increment, if you do plus plus x, then జావాలో ఎప్పుడు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా జరుగుతుంది. సో ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ విల్ ఎఫెక్టివ్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో దట్ ఇక్కడ మీరు రన్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ వాల్యూ 6 వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ 6 ఎక్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 6 వస్తుంది, కింద కూడా ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ ఏం అవ్వదు కాబట్టి 6 వస్తుంది. బట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లోనే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దట్ when you do x plus plus, immediately the value won't be changed, and after that line అంటే ఆ లైన్ క్రాస్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వచ్చేసరికి, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చేసరికి the value will become change, x వాల్యూ అనేది మోడిఫై అయ్యింది. బికాస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు ఈ రిజల్ట్ అనేది ఇట్ డోంట్ స్టోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆటోమేటికలీ. ఫర్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ x+1 అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈ లైన్ నుంచి నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. Yes. సార్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ కామెంట్స్ లో పెట్టేసాం కదా, కింద అవునండి. సెకండ్ system.printout కి ఎక్స్ పెట్టినప్పుడు మనకు వాల్యూ 5 రావాలి కదా సార్ అవుట్పుట్. 5 ఎందుకు అవుతుంది? ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఈక్వలెంట్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు x+1 అంటే ఎక్స్ కి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఆ చేంజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుందంటే మీరు ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ యూజ్ చేశారా, x++ యూజ్ చేశారా, అంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేశారా, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేశారా అనే దాన్ని బట్టి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సేమే. x ఈక్వల్ టు x+1 is the value, I mean ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ x++ ఆర్ ++x రెండిటికి ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఇంకెప్పుడు 5 ఉండదు. బికాస్ వి మోడిఫైడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5 టు ఇంక్రిమెంట్ 1 వాల్యూ కదా. అసలు ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేదే దానికి కదా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ దాంట్లో ప్లస్ ప్లస్ పెట్టారు కదా, అది తీసుకుని వాల్యూ ఎక్స్ పెట్టేసి మనం కింద దాంట్లో ప్లస్ ప్లస్ అయితే 2 యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఏదండి అర్థం కాల?
ఒకసారి పైన సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ దాంట్లో ప్లస్ ప్లస్ తీసేసి కింద దాంట్లో ప్లస్ ప్లస్ పెట్టండి సార్. 2 5 వస్తుంది. దట్ అప్పుడు 2 5. ఎస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అది అవుతుందా ఇమీడియట్ గా లేదా అనేది, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అయితే ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, బట్ నెక్స్ట్ లైన్ లో 6 వస్తుంది. ఆ 6 కి నేను ఇఫ్ ఐ డూ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్, దెన్ ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 7. నౌ ద అవుట్పుట్ విల్ బి 5 and 7. జస్ట్ చెక్. సో బేసికలీ యూ నీడ్ టు అప్లై యువర్ మైండ్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా. జావాలో లాజిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే ఇదే. అంటే బేసిక్ గా మనం ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో అది చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం మైండ్ లో థింక్ చేయాలి. ఓకే, ఈ వాల్యూ 7 ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, నాట్ ద పోస్ట్ వన్. సో పోస్ట్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఎక్స్ వాల్యూ, బట్ దీని తర్వాత లైన్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ వాల్యూ 5 ఉండదు. ఇనిషియల్ గా 5, బట్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ చేసాం కాబట్టి అక్కడికి అంటే అట్ ద మొమెంట్ 5 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేసరికి 6 అవుతుంది. బట్ ఆ 6 కి మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్ 6 అప్లై చేస్తే ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్, దెన్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ జరిగి ఆ 6 కాస్త 7 అయిపోతుంది. ఆ 7 వాల్యూ వస్తుంది. 7 వాల్యూ అనేది ఇమీడియట్ గా చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ బట్ నాట్ ఎ పోస్ట్. క్లియర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Same mechanism, same like formula applies to minus as well, but minus only basically for decrementing. So if you do ఓకే సార్ వాడొచ్చు సార్. ఏవండి? ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఓకే, లైన్ గా ఒకేసారి వాడలేం, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ ఈక్వేషన్. లైక్ మీరు అడిగేది ఏంటంటే మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ చేస్తానంటున్నారు కదా, దట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్. ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ ప్లస్ ప్లస్. అది కాదు సార్, ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 5 ఉంది కదా. అవును. అప్పుడు మనం ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ దాని కింద మళ్ళీ ఎక్స్ మైనస్ అప్పుడు ప్రింట్ లో మళ్ళీ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించాను కదా మీకు. ఓకే, డు యు వాంట్ మీ టు షో ఇట్ అగైన్? లెట్ మీ సీ. ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాను. మీరు ఎఫెక్టివ్ గా క్లాస్ వింటే సింగిల్ గా చెప్పారు సార్ మీరు, అంటే కామెంట్ పెట్టారు. ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి మనం యూజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నాను సార్. యా అవుతుందండి, నో ఇష్యూ. సో పైన బేసిక్ గా ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వాల్యూ 5 నుంచి 6 కి కిందకి వస్తుంది, మళ్ళీ మైనస్ చేసాం కాబట్టి 5 వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ఏం చేంజ్ ఉండదు. ప్లస్ ప్లస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 5 కదా సార్, ఇమిడియట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వలేదు కదా. యా, నెక్స్ట్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి అంటే ఈ లైన్ దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ 5 ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ టు x = 5 బికాస్ ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, 6 వస్తుంది. బట్ ఈ 6 ఇమీడియట్ గా -1 చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే ప్రీ డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 5 అనేది ఇమీడియట్ గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది, ఎక్స్ వాల్యూ 5 అవుతుంది. మీరు పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించదు, అవుట్పుట్ లో సేమే ఉంటుంది. బికాస్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ హియర్, ఆఫ్టర్ దిస్ లైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనీహౌ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్, 5 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. వెన్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మీరు సిస్ అవుట్ లో ఎక్స్ మైనస్ కానీ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ తీసుకుంటే అప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేయను, ఇది యూజ్ చేయకుండా ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటే 5 వస్తుంది. బట్ ఎక్స్ మైనస్ తీసుకుంటే నాకు 6 వస్తుంది. బికాస్ డిక్రిమెంట్ అనేది ఇమీడియట్ గా అప్లై అవ్వదు కాబట్టి, బికాస్ ఇట్స్ ఎ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ లో 5 అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రింట్ x in the next value and check what is x value now. So it will be 5, పైన 6 కింద 5, because it's a post decrement. Clear? Or do you have any doubts regarding pre-increment or post-increment or pre-decrement or post-decrement? Sir, if you have plus equal to a plus equal to 2 ఉందనుకో ఏమొస్తుంది? అది ఇంకా రాలేదండి, ఆపరేటర్ ఇంకా రాలే. ప్లస్ ఈక్వల్ టు డిడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? కీప్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్, నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అందులో క్వశ్చన్స్ అడగండి. మీకు అంటే వచ్చింది కదా మైండ్ లో అని అడిగితే ఇట్ విల్ బి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ అదర్స్, బికాస్ నేను ఇంకా క్లాస్ చెప్పాలా, ఇక్కడ కింద ఉంది అది ప్లస్ ఈక్వల్ టు. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ టైం టర్న్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సారీ.
So plus and minus and these operators are clear for everyone? Yes, sir. Okay. Sir, Yep. final. So, ఒకసారి I mean, float to double conversion చూపిస్తారా? Why again that keep it in your mind? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందండి? ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కదా అది టైప్ కాస్టింగ్ గురించి. Again, let's see. నేను you are ట్రై asking- చేస్తుంటే Float రావట్లేదు like సార్, this, sir. అందుకు. Fine. What do you want? Double to float or float to double? Float to double. Okay. Let's take a float of f, and let's take a double. Float ని double లో కన్వర్ట్ చేయాలా? ఒకటే కదా సార్, ఇంచుమించుగా అది easy గా decimal అయిపోతుంది. ఉంటుంది కదా. అంటే you don't have to do it manually, because float can double can accept float, because you are not decreasing, Manual. narrowing చేయట్లేదు, widening కాబట్టి it will allow. Automatic గా. ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది కదా. సి వైడనింగ్ అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ క్యాన్ బి టేకెన్ టు డబుల్, బట్ డబుల్ వాల్యూ ని ఫ్లోట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజింగ్ ద ఐ మీన్ ద ఆర్డర్ ఇస్ రివర్స్, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. సో అప్పుడు మాన్యువల్ గా చేయాలి, బట్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, బికాస్ ఆటోమేటిక్ గా దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. ద వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్, డజంట్ చేంజ్. Float కి double కి తేడా లేదు కదా సార్. డబుల్ ఏంటంటే ఎక్కువ డిజిట్స్ ని మీకు డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో సి హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్, సో అంటిల్ ఐ థింక్ 15 క్యారెక్టర్స్, 1 2 3 4 Yes, sir. 5 15 క్యారెక్టర్స్ వరకు డాట్ తర్వాత డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ డబుల్ దాన్ ఎ ఫ్లోట్. క్లియర్? ఓకే సార్. But if you want to do double to float, that time directly it won't happen. Let's say double, my double is D, and you want to convert this double to a float. Then if you run it, it won't happen automatically, because you need to do explicit casting. సార్ It says possible is- మార్చలేదు కదా, మై ఇంటది మార్చలేదు. See, it's a variable name. You can name anything. It's not mandatory that you need to take my float and తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. I can Okay, use okay, A, okay. or I can use B. Yeah. So here, as I said, whomever asked question, ఎవరైతే క్వశ్చన్ అడిగారో, డబుల్ నుంచి ఫ్లోట్ కి అవ్వదు కాబట్టి టైప్ కాస్టింగ్, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ వాడాలి, నారో కాస్టింగ్. సో నారో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైప్ కాస్టింగ్ అంటే మనం దేనికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, డబుల్ నుంచి ఫ్లోట్ కి, కాబట్టి లెట్స్ టేక్ ఫ్లోట్. ఇక్కడ డబుల్ తీసుకోకూడదు, ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి, బికాస్ ఈ ఈక్వల్స్ టు తర్వాత ముందున్నది ఏదైతే రేడెడ్ అయిపోయిందో అదే వాల్యూ ఈ బ్రాకెట్స్ లో తీసుకోవాలి. వేరేది ఏది తీసుకున్నా సింటాక్టికల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇది వ్యాలిడ్ సింటాక్స్, బికాస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ నారో కన్వర్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ double to float. So the value will be converted and the output will be given. Clear? ఓకే సార్. Let's go back to operators, and we have completed arithmetic operators. Let's see Java assignment operators. So if we look at assignment operators, equals to is already equal to operator అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే బేసిక్ గా అసైన్మెంట్ కోసం యూస్ చేస్తారు. If you want to assign a value to a variable, then you can use equal to. But addition assignment అనేది ఏంటంటే ప్లస్ ఈక్వల్ టు. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5 వాల్యూ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మీరు సారీ ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 10 ఉంది కదా, ఇది నథింగ్ బట్ x ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 5. సో బేసిక్గా దీని వాల్యూ 15 అవుతుంది ప్లస్ ఈక్వల్ టు అయినప్పుడు. ఓకే, x ప్లస్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఏదైతే 10 వాల్యూ ఉందో, సో దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదన్నమాట, x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5, నథింగ్ బట్ 10 ప్లస్ ఇక్కడ 5 ఇచ్చాం కాబట్టి 5 వచ్చింది. అదే ఇక్కడ somewhat 10 ఇస్తే it will become x plus 10. So 10 plus 10 output will be 20. So the final output of x is 20. It's like incrementing more than one value at once. Yeah, if you want only one value, then pre-increment or post-increment చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎక్కువ కావాలి అంటే then you can use the addition assignment operator
addition assignment operator basically plus equal to, and that will suffice. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఇచ్చి వై వాల్యూ 10 ఇస్తే అది కూడా సేమ్ కదా సార్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు అర్థం కాదు, మళ్ళీ చెప్పండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేటర్ మనం ఇస్తే అయ్యేది కూడా 20 కదా, దీంతో అవుతుంది. ఇదేంటంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ దట్ వేరియబుల్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, y ఈక్వల్ టు 10 అని ఇంకొక వాల్యూ తీసుకొని మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై చేయొచ్చు. కానీ ఆ రెండో వేరియబుల్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక వాల్యూ, ఏదో సమ్ వాల్యూ ఉంది అంటే ఒక 100 వాల్యూ ఉంది, ఈ 100 కి నేను 10 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నార్మల్ గా నాకు ఇంకొక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై చేస్తే 100 ప్లస్ 10 110 అవుతుంది కదా. అలా కాకుండా ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే నాకు ఎక్స్ వాల్యూ ఇమీడియట్ గా 10 కి అడిషన్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది కదా 110 అనేది. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ద సెకండ్ ఆపరేటర్. ఒకే ఆపరేటర్ లో మనం వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ ఇచ్చేవారు. యా. సో సార్ అలాంటి కేసులో న్యూ ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అంటే అప్డేట్ అవుతుంది కదా సార్ 110 కి, అంటే మళ్ళీ 100 రాదేమో. రాదు, బికాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఈ లైన్ తీసుకున్నారు అంటే దట్ డజంట్ మీన్ అదే, సారీ, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 10 అనేది జరుగుతుంది ఆపరేషన్ అనేది. సో ఇది జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వాల్యూ విల్ నాట్ బి 100 అగైన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ లైన్ ఎక్స్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ టు వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 10 జరుగుతుంది. సో 110 అనేది ఎక్స్ వాల్యూ కింద మాడిఫై అయిపోతుంది, అందుకే మీరు ప్రింట్ చేస్తే మీకు 110 వస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఒకవేళ 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే ఎక్స్ అండ్ వై, సో ఆ కేసులో ఎక్స్ వాల్యూ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉండిపోతుంది లాస్ట్ వరకు, బట్ ఎక్స్ it depends on when we do this. It depends on when we do this operation or not. Let's say నేను ఈ ఆపరేషన్ ఇక్కడ చేశాను అండ్ అగైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై చేశాను. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, బేసిక్ గా వాల్యూ ఎక్స్ అంటే ఎంత నాకు వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ హియర్ 110 అండ్ వాట్ ఈస్ వై వాల్యూ హియర్ 10. సో ఏం జరుగుతుంది, సేమ్ అడిషన్ జరిగి నాకు 120 వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డూ y plus equal to 10. Now y value has also been changed to plus 10. So which means y value is 20 and x value is 110. So finally 130 will be my output for addition of these two values, because those values I have changed in these statements x and y. Clear? Yes. For some reason, you people might have this question as well. Let me clear that too. ఇలా చేస్తే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. x equal to plus 10. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్, ఎవరైనా చెప్పగలరా? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో +10 రన్ అయ్యింది. ఏంటండి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో +10 అవుతుందా? సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఓకే, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయితే మనకు తెలిసేది కదా. Just use your common sense, and I need answers. It is taking x as in 10 sir, second argument, so that it is pending. Why? Because whenever Taken x is equal to 10, sir. whenever Java sees equals to, అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్స్ టు ఈస్ ఫర్ వాట్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్. సో అందుకని ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు +10 అని జావా ట్రీట్ చేసేస్తుంది. సో 100 వాల్యూ ఈజ్ నౌ చేంజ్ టు +10 వాల్యూ, 10 వాల్యూ. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆపరేటర్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈక్వల్ అసైన్మెంట్, అడిషన్ అసైన్మెంట్ కాదు ఇది. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఈక్వల్, దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? Yes, sir. If you do x minus, let's see what happens. It will be -10, I guess, but let's see. -10. But yeah, -10. Clear?
because we don't have this operation of pre-increment, post-increment అనేది ప్లస్ అండ్ మైనస్ కే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈక్వల్ టు నే ఉంటుంది కానీ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అనేది ఉండదు. క్లియర్? యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అర్థమైందా అండి? Yes. Yeah, same as minus equals to is nothing but x equal to x minus 3, and same as for all other operators. మనకి ఏవైతే పైన ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయో ఈ ఆపరేటర్స్ అన్నిటిని మనం డివైడెడ్ వరకు, ఐ థింక్ ఈవెన్ మాడ్యులస్ వరకు సేమే, నేను చెప్పట్లేదు బికాస్ అన్ని కూడా ఇలానే అవుతుంది. అంటే x డివైడెడ్ బై ఈక్వల్ టు 3 అంటే x ఈక్వల్ టు x డివైడెడ్ బై 3, x మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే x ఈక్వల్ టు x మాడ్యులస్ 3 అనేది జరుగుతుంది. సో బేసిక్ గా మీరు ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేశారు అంటే ఆపరేటర్ అండ్ ఈక్వల్ టు చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ ఈక్వేషన్, అండ్ మీకు రిజల్ట్ అనేది అలాగే వస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? లెట్స్ మీ రన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ as well. సో x ఈక్వల్ టు 5, x ఐ మీన్ డివైడెడ్ బై ఈక్వల్ టు 3 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేసిక్ గా x ఈక్వల్ టు x బై 3 x ఈక్వల్ టు x బై 3 అవుతుంది. 5/3 వాల్యూ అయ్యి x వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. 5/3 అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దానికి, బికాస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ డబుల్, the value is also printed in double. But if you take int, the value will be int and not double. See, the output is trimmed after point values. ఏదైతే ఉందో అన్ని ట్రిమ్ చేసేసింది because we are not taking that double or float తీసుకుంటే 2 values వరకు వస్తుంది, 2 or 4, I think 4 or 5 వరకు వస్తుంది. Let's see, because float can accept until 6 digits. 7, sir. 6 or 7, yeah, fine. Okay, clear? Yes. Yeah. సో మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు వరకు అయిపోయింది. ఈ యాంపర్సెంట్ ఏంటో చూద్దాం. అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, ఇవి కొంచెం ట్రికీగా ఉంటాయి. ఇట్స్ బిట్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ ఐల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లీనర్ వే. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అండ్ ఆపరేటర్. సో అండ్ యాంపర్సెంట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటంటే x ఈక్వల్ టు x అండ్ 3. అండ్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది అంటే, హౌ డు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఓకే, two to the power of cap. Where is a cap? Okay, 2 to the power of 4, 2 to the power of 3, 2 to the power of 2, 2 to the power of 1, 2 to the ఓకే. బేసిక్ గా మనం దానికి దాన్ని ఏమంటారంటే, వెన్ యూ డూ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే జావాలో యాంపర్సెంట్, ఆర్, ఇది గ్రేటర్ దెన్ అండ్ లెస్ దాన్, వీటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ బేసిక్ గా దాన్ని కన్వర్ట్ అవుతుంది. దేనికంటే బైనరీ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే, లెట్స్ సే 5 వాల్యూ ఉంది కదా, 5 వాల్యూ 2 to the power of 0 అంటే ఎంత అండి బేసిక్ గా? ఎనీబడి? 1. సో ఇక్కడ మనకి 1 వస్తుంది, 1, అండ్ 2 to the power of 1 is 2, and 2 square is 4. సో మీకు 5 వాల్యూ రావాలి అంటే ఈ 2 ఉండాలా? ఉండకూడదు కదా. సో ఇట్స్ లైక్ 0, 1, 0, 0. సో మనం 3 డిజిట్స్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే, బికాజ్ మనం 9 మించి దాటట్లేదు కాబట్టి లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఈ జీరోస్ తీసేస్తున్నా, ప్రీ జీరోస్ తీసుకుంటే 101 ఈస్ ద
ఫైవ్ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ టు 5 వాల్యూ. ఓకే, సార్ బైనరీ నెంబర్స్ అంటారు కదా సార్ ఇది ఏవండి? బైనరీ బైనరీ నెంబర్స్. నెంబర్స్ అదే కదా చెప్పాను, బైనరీ ఫామ్ అని చెప్పాను కదా. Hmm, బైనరీ binary. ఫార్మ్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ 101. బేసికలీ 2 to the power of వాల్యూస్ యాడ్ అవుతా ఉంటే రైట్ మోస్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఇంక్రిమెంట్ అవుతా ఉంటుంది పవర్. సో 2 to the power of 0 is 1 and 2 to the power of 1 is మనకు అది అవసరం. అంటే ఒకవేళ మీరు నెంబర్ 2 ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 అండ్ ఇక్కడ 0. సో నౌ దిస్ విల్ రిప్రజెంట్ అ నెంబర్ 2. 3 కావాలి అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తే దిస్ విల్ బి 3. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 5 కి 3 కి అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. అంటే 5 అంటే ఏంటి, 101, రైట్? అండ్ 3 అంటే ఏంటి, 3 అంటే 0 1 1 0 0 0 1. 0 1 1. సో ఇది కదా. Let me comment out. I want to run this program. సో బేసిక్గా దీనికి ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎండ్ ఆపరేషన్ మీకు నార్మల్ గా మీరు చదివే ఉంటారు. ఎండ్ ఆపరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, జీరోస్ కి వన్స్ కి మీకు తెలుసు కదా. ఎండ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు Into. పాజిటివ్ 1 అవుతుంది, Yes, sir. when both Into. are 1 the Both result are will be 1. 1. When both are Otherwise 0 zero. the result 0. When any one of Both. them is 1 the result is 0. So the only point between ఈ రెండిటికి ఎండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే రిజల్ట్ విల్ బి ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 1. సో ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఈస్ 1. కాబట్టి అవుట్పుట్ మనకి 1 వచ్చింది రన్ చేస్తే. క్లియర్? బట్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ అ డిఫరెంట్ నెంబర్ నౌ. లెట్స్ టేక్ 9 and 5. సో 9 ని 5 ని అండ్ ఆపరేషన్ చేద్దాం. 9 బేసికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ 4 కదా, 1 2 స్క్వేర్ అంటే 4. 1001 1 0 0 1. 1 001 0 0 1. ఓకే, 9 అది 9 కాదే, 1000 is 9 కదా. 2 raised to the 1001 power sir. 3 is 8, sir. 1001 1001 is a 10 కదా. 1001 is 9, Yes, sir. sir. 2 to the power 3 అంటే 8 కదా సార్. ఓకే Plus సారీ 1 కదా. సారీ యా. సో 1001 is 9 and 5 is 101 Yeah. 01. 101. సో అగైన్ ఈ రెండిటికి మనం ఎండ్ చేస్తే ఏం వస్తుంది అవుట్పుట్, 1. 00 ఓన్లీ 1 వస్తుంది. 1 వస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. క్లియర్? సో ఇలా మనం ఎండ్ ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఆర్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్, బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వెన్ యూ అప్లై ఆర్, ఎక్స్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆర్ 5. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆర్ 5. ఎక్స్ కి ఎక్స్ వాల్యూ 9 కి 5 కి ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 వస్తుంది, రైట్? So this will be 1 1101. 1 and this 1. will be 1 1 and 0 0 and 1. So let's say 1101 is 8 plus 4 13. 12 plus 1 13. Let's see the output. It should be 13. Clear? అర్థమైందా? Yes, sir. So okay, AND operation, OR operation you are aware of, and this one is basically NAND anukunta. Let's see what is this. I think it's a reverse of this one, but I'm not sure. Let's see. 12 ఎందుకు వచ్చింది అంటే, and
సార్ అంటే ముందు ఇక్కడ ఓకే. 0 ఇక్కడ ఏంటంటే 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటేనే 1 వస్తుంది. సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే జీరోస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటర్. ఓకే. అదేమవుతుందంటే 0 ఉన్నా జీరోనే, 1 ఉన్నా సరే జీరోనే. ఎప్పుడైతే జీరోస్ 1 వస్తాయో అప్పుడే దాని వాల్యూ 1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత? ఎనీబడి? 12 సార్. 12. అలా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అదర్స్ దెన్ 5 3 తీసుకుందాం ఇందాకలాగా. సో 5 కి 3 కి యాజ్ యూ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్, ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 0 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 0 1 1 కదా 3 అంటే. సో నౌ it will become 0 1 1 0. What will be the output? 5 sorry 6. 6. 6. Okay, yeah. 4 plus 2 6. క్లియర్? అర్థమైందా అండి? ఈ 3 ఆపరేటర్స్, దీస్ ఆర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఒకటి అండ్ ఆపరేటర్, ఇంకోటి ఆర్ ఆపరేటర్, ఇంకోటి XOR ఆపరేటర్. XOR ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే 1 అవుతుంది, సేమ్ ఉంటే జీరోస్ అవుతాయి. ఓకే. 0 0 ఉన్న జీరోనే, 1 1 ఉన్న జీరోనే. అది XOR కండిషన్ లాజిక్. అండ్ లేకుంటే 0, లేకుంటే 1. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ బేసిక్ గా ఏమవుతుందంటే, మీరు x ఈక్వల్ టు 3 అంటే బేసిక్ గా అది ఏమవుతుందంటే x గ్రేటర్ దాన్ కదా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రైట్ షిఫ్టా లెఫ్ట్ షిఫ్టా, ఈ బేసిక్ గా డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ చెప్పిస్తాం అంటే షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. షిఫ్ట్ అంటే ఒక వాల్యూ అనేది ముందుకి, అంటే అది లెఫ్ట్ కి జరగాల రైట్ కి జరగాల అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను 3 టైమ్స్ పుష్ చేస్తున్నా. 3 టైమ్స్, ఫస్ట్ మీకు 3 టైమ్స్ చెప్పను, 1 టైం చెప్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో రైట్ సైడ్ 1 టైం పుష్ చేయాలి, అంటే 101 కోడ్ ఉంది కదా, దీన్ని రైట్ సైడ్ నేను 1 టైం పుష్ చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 10. అన్ని డిజిట్స్ రైట్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ 0 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ 0 ఇక్కడికి వస్తుంది, సో ఈ 0 కరెక్టే. ఈ 1 ఇక్కడికి వస్తుంది, 1 కరెక్టే. ఈ 0 ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో సారీ, ఇది తీసేస్తున్నాను, బేసిక్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు. సో ద రిజల్ట్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0 1 0 0 1 0. యా, రైట్ ఆపరేషన్ వన్ సైడ్ 1 టైం జరిగింది కాబట్టి ఈ 1 అనేది పోతుంది, రైట్ జరిగి ఈ 0 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, 1 అనేది ఈ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది. సో వాల్యూ విల్ బికమ్ 2. ఓకే. వెన్ యూ డూ 2 టైమ్స్, 2 టైమ్స్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? 2 టైమ్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడడానికి లేకపోతే ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ జీవన్, యూ డూ రిమెంబర్ వెన్ యూ టాక్ అవుట్ సైడ్ మీ మైక్ ఆన్ లో ఉందో ఆఫ్ లో ఉందో చూసి మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఆఫ్ చేసుకొని యూ కెన్ టాక్. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ డూ 2 టైమ్స్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్, దెన్ అది ఏమవుతుందంటే 2 సార్లు షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ 1 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అండ్ మిగతావి పోతున్నాయి కాబట్టి ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ విల్ బి 1. అర్థమవుతుందా చెప్పింది? 2 టైమ్స్ రైట్ షిఫ్ట్ జరిగింది అంటే ఈ 1 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ 0 వెళ్ళిపోతుంది బికాజ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్ టు స్టోర్. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ Yes, రైట్ sir. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్? Similarly, we can do left shift operation. First we'll understand for one time left shift operation జరిగితే 5 వాల్యూ కి ఏమవుతుంది, ఈ 1 అనేది లెఫ్ట్ కి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి 1 సారీ
సో ఇక్కడికి 1 వస్తుంది, ఇక్కడికి 0 అలానే ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడికి 1 వస్తుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మీకు రైట్ కి రావడానికి ఏ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా 0 తీసుకుంటుంది. 1 అనేది తీసుకోదు. 1 ఉంటేనే జరుగుతుంది, లేకపోతే 0 తీసుకుంటుంది. సో నౌ ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 2 to the power of 3 అంటే మనకి 8 ప్లస్ 2 10. సో 5 కాస్త లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ 1 చేస్తే మీకు 10 అవుతుంది. అండ్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 చేస్తే, అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x లెస్ దాన్ 2. నౌ దిస్ వాల్యూ 5 ని 2 times లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ 1 కాస్త ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి 10100 కదా, 10100. బట్ దిస్ ఇక్కడ నేను ఇంకోటి తీసేస్తున్నాను. ఓకే, 10100, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 times జరిగింది. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ విల్ బి 2 to the power of 4 plus 2 to the power of 2 square, అంటే 4 plus this one 16 or 16 16 20. plus 4 20. 20. క్లియర్? అందరికీ అర్థమైందండి? Hello, Yes, sir. sir. Sir, in this kind of minute bit level operations are we really use in real time projects, sir? వాడతామా సార్ వీటిని? లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే, లెట్స్ సే మీరు ఒక కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తున్నారు. అది నేనైతే నా రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను యూజ్ చేయలేదు. బట్ ఎలాంటప్పుడు అంటే, మీరు కార్డ్ గేమ్స్ ఇలాంటి గేమింగ్స్ ఆపరేషన్ పూలింగ్ అంటే ఒక లాజిక్ అల్గారిథం అప్లై చేయాలి, రైట్? బికాజ్ ఒక 100 మంది ప్లేయర్స్ వస్తున్నారు. ఆ 100 మంది ప్లేయర్స్ లో ర్యాండమ్ గా 10 మందిని సెలెక్ట్ చేసి మీరు లక్కీగా విన్నని అనౌన్స్ చేయాలి. అలాంటి సమ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు కాంప్లెక్స్ థియరిటికల్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి దానిలో. అలాంటప్పుడు ఐ నెవర్ యూజ్డ్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ నో ద రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రియల్ టైమ్ యూసేజ్. బట్ యా, ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్, బట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ వీ కెన్ యూజ్. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది. ఎక్కడో యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నేనైతే యూజ్ చేయలేదండి. బట్ ఇవి అర్థం చేసుకుంటే జావాలో ఈ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్, మనం ఇలా అప్లై చేసి ఆ వాల్యూస్ ని, ఎందుకంటే యూజర్ కి తెలియదు కదా, యూజర్ ఇచ్చే వాల్యూ 5, అది ఎలా 20 అయిపోతుంది? 5 ని 20 అనేది ఇంపాసిబుల్. నార్మల్ మ్యాథ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో జరగడం కష్టం. కానీ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 బై యూజింగ్ బైనరీ ఫార్మ్ లో, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు బికమ్ 5 as a 20. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మెమరీ పెరుగుతుంది కదా సార్, మరి అప్పుడు అవునండి. ఇంటిజర్ యా, బట్ ఇంటీజర్ అలౌడ్ రేంజ్ ఉంటది కదా, అంతవరకే తీసుకోగలదు. ఓకే. ఇంటీజర్ అలౌడ్ రేంజ్ దాటితే దెన్ ఇట్ కాంట్ రిప్రజెంట్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే, ఓకే. Yeah. అట్లాంటప్పుడు లాంగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ అని తీసుకోవచ్చా సార్? లాంగ్ తీసుకుంటే లాంగ్ కి అలౌడ్ రేంజ్ ఉంటది కదా, ఆ పవర్ వరకు వెళ్తుంది వాల్యూ. ఆ పవర్ తర్వాత ఇంకా లాస్ అయిపోతుంది. 1 ఉంది అనుకోండి, 1 యాక్చువల్లీ మీరు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటికి 2 power 4 వరకే అనుకుందాం స్కోప్. సో మీరు 4 times 3 times చేస్తే యాక్చువల్ లాంగ్ లో అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ బిట్స్ టు షిఫ్ట్. బట్ ఇన్ ఇంటీజర్ యూ డజంట్ హ్యావ్, కాబట్టి అవి లాస్ అయిపోతుంది డేటా. సో బేసిక్ గా మీకు అవుట్పుట్ అనేది 0 వచ్చేస్తుంది. ఇది 10 times చేశాను అనుకోండి, ఈ 5 ని లెట్స్ సే లెస్ దాన్ ఇక్కడ చేద్దాం. 100 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఐ డోంట్ నో, బట్ లెట్స్ సీ. సమ్వేర్ 80 ఎలా వచ్చింది అనేది యూ హ్యావ్ టు, అంటే చెప్పా కదా, దాని రేంజ్ చూసుకొని ఆ రేంజ్ వరకు రెపిటేటివ్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా అయితే బైట్ వాల్యూ మీరు చూసారు కదా, మళ్ళీ కౌంటర్ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది 128 నుంచి అని. అర్థమవుతుందా? అలా మళ్ళీ ఇదవుతుంది. సో కాబట్టి ఇట్స్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ నోవేర్ వి విల్ యూస్, బట్ యా, జావా సపోర్ట్స్ దిస్ లాజికల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ లైక్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ బేసికలీ. ఓకే, అండ్ ఓకే, నౌ యూ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, సడన్లీ నా మైండ్ లోకి వచ్చింది. ఈ ఆపరేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే,
మెమరీ చేంజ్ కోసం వాడతారు. ఎలా అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను ఫ్యూచర్ లో మీకు కలెక్షన్ టాపిక్ చెప్తాను. అప్పుడు అరే లిస్ట్ అని ఉంటుంది. అరే లిస్ట్ లో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. వెన్ ఎవర్ యూ యాడ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రిమూవ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, జావా పీపుల్ ఇంటర్నల్ గా లాజిక్ ఎలా రాస్తారంటే దాని యొక్క మెమరీ, అంటే ఏ మెమరీలో స్టోర్ అవ్వాలో మెమరీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ మెమరీ వాల్యూని లాజికల్ ఆపరేషన్స్, ఈ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేసి దే విల్ చేంజ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. మీరు కలెక్షన్ లో స్టోర్ చేసే ఎలిమెంట్ మెమరీ వాల్యూ అనేది షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అయ్యి చేంజ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? మేబీ ఇప్పుడు కంటే బెటర్ గా నేను కలెక్షన్స్ క్లాస్ చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్ గా. రైట్ Okay. షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఉండేది సార్, Yeah, అండ్ నార్ కూడా. ఎవ్రీవేర్ లైక్ బేసిక్ గా జావా పీపుల్ అది రాశారు, అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యూస్ చేస్తున్నారా ఉంటారు కదా ఎక్కడో ఒక చోట. అది ఎక్కడంటే జావా ఏపీఐస్ లోనే, కలెక్షన్ ఏపీఐ లో ఇంటర్నల్లీ వైల్ స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ అన్ అరే లిస్ట్, దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్. వెన్ యూ రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ డూ వన్ షిఫ్ట్ అండ్ బేసికల్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఎందుకు జరుగుతాయి, ఎలా జరుగుతాయి అనేది ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఫైన్. ఆపరేషన్స్ అయితే అర్థమైనాయి కదా, ఆపరేటర్స్ ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? లెట్స్ సీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఐ థింక్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, బట్ యా, ఆపరేటర్స్ కంప్లీట్ చేయగలమా? ఐ థింక్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓకే. ఆపరేటర్స్ కంప్లీట్ చేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్ హియర్? మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఇంతవరకు అంటే ఓకే, లేదు సార్ మేము మొత్తం ఆపరేటర్స్ చెప్పేసేయండి మేము ఒకేసారి చూసేస్తాం అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు. చెప్పేసేయండి సార్. Okay, fine. So let's look at Java comparison operators. Java comparison operators ఏంటంటే comparison operators are used to compare two values. That's fine. The return value of comparison is either true or false. The values are known as Boolean values. If you learn more about అవసరం లేదు in the following example, greater than operator. Okay, let's see x equal to 5 and y equal to 3 ఉంది. X greater than y అంటే 5 greater than 3. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ నార్మల్ గా కంపారిజన్ జరిగి 5 గ్రేటర్ దాన్ 3 అయితే ట్రూ వస్తుంది. 5 గ్రేటర్ దాన్ 3 కాకపోతే లైక్ ఈ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ చేస్తే ఫాల్స్ వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ యాజ్ ఎ బూలియన్ వెన్ యూ డూ దిస్ ఆపరేషన్. లైక్ లెట్స్ సే ఇక్కడ x 3 తీసుకున్నా, y 5 తీసుకున్నా. సో 3 ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 కదా, సో యూ విల్ గెట్ ఎ ఫాల్స్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ బూలియన్ డేటా టైప్ ఆఫ్ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ కండిషన్. మీరు ఏదైతే కండిషన్ రాశారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. అది కంపారిజన్ ఆపరేటర్ యొక్క రిటర్న్ టైప్. జావా కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, లెస్ దాన్ ఉంది, ఇవన్నీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో బేసికల్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే ఈక్వల్స్ టు అంటే ఆ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డూ x ఈక్వల్ టు y, దెన్ 3 is equal to 5 కాదు కదా, సో we'll get a false. But if I take a 5 is equal to 5 kada, so you will get a true for this operation of equals to equals. So comparison operators చాలా ఉన్నాయండి. greater than, less than, equals to, double equals to, and not equals to అంటే let's say 5 అనేది not equals to 5. What is the answer? False. False. అదే 3 ఇస్తే ఇక్కడ no, not equal to అంటే ఇక్కడ false, బట్ 3 అంటే 3 not equal to 5 కాబట్టి true వస్తుంది మీకు. So it depends on the logic that you are performing, the comparison. సో నాట్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అర్థం తెలుసు మీకు, లెస్ దాన్ చెప్పక్కర్లేదు. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చూద్దాం. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో యు నో దట్ వెన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ 5, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 10. ఓకే, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు y అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, ట్రూ.
అదే నేను ఇక్కడ x వాల్యూ 10 ఇస్తే ట్రూ. False. ఫాల్స్ True. కాదు, True. Because True. ఐదర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది Or సాటిస్ఫై greater. అయినా ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెస్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, లెస్ దాన్ వాడితే ఏంటంటే ఈ కేస్ లో మాత్రం ఫాల్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ లెస్ దాన్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్, బట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే ట్రూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెస్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. నియర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్ నియర్ వాల్యూస్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ సేమ్ అయితేనే ఈక్వల్ అని చెప్తుంది. నియర్ వాల్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ డు యు మీన్? అంటే 5.1 x ఈక్వల్ టు 5.1 పాయింట్ ఎందుకు వస్తుంది ఇంటీజర్ లో? అంటే నేను ఫ్లోట్ తీసుకుంటాను సార్. ఫ్లోట్ తీసుకున్నా సరే Float ఎగ్జాక్ట్ తీసుకొని వాల్యూ ఉంటేనే 5.1 అవుతుంది కానీ. సార్ చెప్పండి ఇంట్లో తీసుకోవడం సార్, ఏంటండి? కింద నెంబర్ ఇంటీజర్ లో తీసుకోవడం ఎలా ఉంటుంది? కింద నెంబర్ ఇంటీజర్ లో తీసుకుంటారా? ఓకే, ఇప్పుడు 10 పాయింట్ ఎంత సారీ ఎంత చెప్తున్నా? 5 పాయింట్ 10.1 సంథింగ్ సార్. 10.1 రెండు కింద మనం ఈక్వల్ ఆపరేటర్. how will these two be equal? Because one is float and one is integer. Two different. Okay, let's see. Equal to I think it can be applied between two different data types. Let's see. Submission doesn't have, okay, it actually compile time error ichindi because you can't do between two different data types anukuntanu, but let me check. What we can do is open an IntelliJ. చేయొచ్చు సార్, కంపేర్ వస్తుంది ఫాల్స్ అని. ఓకే దెన్ ఫైన్. అంటే ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో ఇది ఇవ్వలేదేమో, బట్ యా యూ కెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ దీంట్లో డూ వస్తుంది సార్. నో ఇష్యూస్. దెన్ ఈక్వల్ అంటే సేమ్ ఉంటేనే అవుతుందండి, బట్ ఇప్పుడు ఇది కూడా ఫ్లోట్ తీసుకొని 10.10 తీసుకుంటేనే అది ట్రూ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ కండిషన్స్ ఇంకా 10.20 తీసుకున్నా 10.15 తీసుకొని దానికి ఈక్వల్ చేసినా అది ఫాల్స్ వస్తుంది. క్లియర్? ఓకేనండి. These are logical operators: logical AND, logical OR, logical NOT. Logical AND వచ్చి let's see. సో లాజికల్ AND బేసికలీ ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 3 అండ్ లెస్ దాన్ 10. ఈ రెండు అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఈస్ బేసికలీ ట్రూ అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10 ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ కి అండ్ ఆపరేషన్ బేసిక్ గా ఏమవుతుంది? మీకు ఇందాక బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో చూసారు కదా, బైనరీ ఫామ్ లో 1 ఉంటేనే 1 వస్తుంది కదా. సిమిలర్ గా ట్రూ ఉంటేనే అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది. అజ్యూమ్ లైక్ ట్రూ ఈజ్ 1 అండ్ ఫాల్స్ ఈజ్ 0. ఓకే, దెన్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ 6 రాస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 6 కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ విల్ బికమ్ ఫాల్స్ బికాస్ ఎండ్ ఆపరేషన్ అనేది రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఈస్ బేసికలీ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ వచ్చినా ట్రూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆర్ ఆపరేషన్.
ఓకే, క్లియర్? ఆర్ ఆపరేషన్ తెలుసు కదండి, నార్మల్ సి Yes. ప్రోగ్రామింగ్ లో, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అండ్ అంటే 1 ఆర్ ట్రూ రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆర్ అంటే ఏదైనా ఒకటి ట్రూ అయితే ట్రూ వస్తుంది. అండ్ నాట్ ఆపరేటర్ ఉంది ఇంకోటి. ఈ నాట్ ఆపరేటర్ బేసిక్ గా ఏం చేస్తారంటే దానికి రివర్స్ తీసుకుంటుంది. లెట్స్ సే ఈ మొత్తానికి రివర్స్ తీసుకుంటుంది. టు హోల్ అండ్ నాట్. సో వాట్ ఈస్ రివర్స్ ఆఫ్ ట్రూ అంటే ద అదర్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూ ఫాల్స్. ఫాల్స్. కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఫాల్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి. ట్రూ కానిది అంటే ఫాల్స్ అనే వస్తుంది. ఓకే, బేసిక్ గా ఇది రెండు ఫెయిల్ చేద్దాం. లెట్స్ సే x less than 5. x less than 5 అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది కదా, ఎందుకంటే 5 is not less than 5 కదా. ఆర్ యూ కెన్ సే 3 for easy identification. So 5 is not greater than 6 and 5 is not less than 3. సో ఇది ఫాల్స్ ఉంది, ఇది ఫాల్స్ వచ్చింది. రెండు ఫాల్స్ మధ్యలో ఆర్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ ఫాల్సే వస్తుంది. బట్ మనం నాట్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఫైనల్ గా ఈ హోల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ని it's making it as true by using this not. If you don't use this not, the output will be false, but as you use not, the output will be true. Clear? Let's say I'll remove this not and I'll run it. The output is false because rendu equations ki output anedi false and false. Rendu false and false ki or condition is a false. Correct kada? అర్థమైందా అండి? Yes, sir. Or is it confusing? Let me No, know sir. if it's confusing to anybody. Okay, I think we are done. So what you will do is ఈ రోజు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో కానీ లేదా మీ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ అంటే లెట్స్ W3 స్కూల్స్ లో అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదా మీ ఓన్ ఇంటెలిజే ఆర్ ఎక్లిప్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐడియాస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఆపరేటర్స్. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు చూద్దాం. సో by this operators is completed. So today we discussed about data types, typecasting and operators. Clear? Yes, sir.